Bhakti
Шикар Девдасай Махарадж ки. Шри Гуру Чарана Падма Ивала Пахати Сама Шри Гуру Чарана Падма Ивала Пахати Сама Бхагаву Исава
Prabhu
boss. Is that a problem? Well, you know, better to face them than to have your back to them, right? Om Agyanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshuran Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Today was a very wonderful day, actually. Very sweet day. Сегодня был очень прекрасный день, очень сладостный. And you know, we took a little walk over here to all the new developments in Lachte. Мы немного прогулялись до всех этих новых строений в Лахте. With Vijayaraman Prabhu. С Виджайараманом Прабху. And really it's a miracle to see all of these things happening, actually. И на самом деле это удивительно наблюдать, как все эти вещи происходят. But, you know, actually, we always need to see that Krishna is in the center of everything. Но как бы то ни было, мы все равно должны всегда видеть о том, что Кришна находится в центре всего. That everything is to be considered according to its relationship with Krishna. Что все должно восприниматься в отношениях с Ним. So according to Krishna's will, more and more everything is spreading in this direction. Because he is the center, so naturally everything is moving around him. Соответственно, все двигается в соотношении с Его желанием. Так как Он центр, все вращается вокруг Него. And so we're seeing that, you know, what was once a small village on the outside of the town is now becoming more and more the center of everything. И мы видим, как окраина города постепенно становится центром всего. You know, wherever there is Krishna, then, you know, naturally everything will start to be affected and everything will start to move according to, you know, service to the center. И мы видим, что где бы Кришна ни находился, все начинает притягиваться к Нему. So after a long time of being, you know, away from here, it's wonderful to return and see, you know, everything is growing and expanding and developing. После многих лет отсутствия на этой земле, в смысле в этом месте, очень радостно видеть о том, как все развивается. And also to see Anandamoy's face this morning, Anandamoy Prabhu, his face. Также очень радостно было видеть лицо Анандамоя сегодня утром. Maybe 8 years we haven't done kirtan together. Возможно, около 8 лет у нас не было совместного киртана, мы не воспевали вместе. And his face is bright, and you know we are, you know, remembering our last kirtan like it was yesterday. И у него было такое яркое лицо, такое радостное. И это напомнило мне наш прошлый киртан, так, как будто он случился вчера. One thing to remember is that, you know, time is an illusion. И одна вещь, которую следует помнить, что время на самом деле является иллюзией. This, you know, time, you know, we're thinking, oh, how long is it going to take for this? You know, we sang that song yesterday. When will that day be mine? Kobe hobe bolo se dinamar. When will that day be mine? Мы пели песню вчера, которая говорит, когда наступит этот день, когда наступит этот день.
Which is, of course, is a very sweet heart expression of the devotee, thinking that, oh, I have nothing, and when will the day come when I have something? С одной стороны, это очень полезно, правильное настроение преданного, думать о том, что у меня ничего нет, и когда настанет тот день, что я что-то обрету. Which is actually the heart expression of a devotee that has something, is that they say, oh, when will I get something? Что на самом деле является показателем того, что этот преданный на самом деле обладает чем-то. So, it is not that we are separated from Krishna because of some time consideration. Это не значит, что мы разлучены с Кришной по причине времени. The separation is coming because of consciousness. Разлука, она происходит по причине сознания. Because of a necessity to purify our consciousness. Из-за необходимости очистить наше сознание. And, that is our main reason for, our practicing life is the process of purification. Это основной процесс нашей практики, процесс очищения. I was also talking this morning with Prabhu here, Purushottam, about how, we don't even need to understand the meaning of, all these things that we're studying in Krishna consciousness. Merely the sound itself is just purifying the heart. It's a wonderful, amazing thing. У меня сегодня был разговор о том, что на самом деле не так важно действительно понимать, что конкретно мы практикуем или что мы изучаем, потому что звук сам по себе является источником всего. Kaviraj Goswami says it in Chaitanya Charitamrita, that it's the sound vibration, the hearing and the chanting, that is purifying the heart. And whether or not we fully understand or only slightly understand or, whatever is our mental view of that, the purification is happening through the sound vibration. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит об этом, что сама вибрация звука является тем, что очищает наше сердце постепенно, вне зависимости от уровня нашего понимания. So of course, it's not that we will aimlessly walk around not understanding anything what is going on. Это не значит, что мы должны шататься туда-сюда, и ничего не понимая и ни о чем не задумываясь. But at the same time, we can understand that this power of this sound is above our capacity to understand. Но мы также должны понимать, что сила звука, звуковой вибрации может взрастить наши способности воспринимать. And so, it's a very, wonderful thing to be here, and also, being here brings so many things to my mind when I'm here. So many things come to my mind. За то время, пока я здесь, очень многие различные вещи пришли мне на ум, я задумался о них. I can feel Siddhanti Maharaj sitting here in a chair. Я могу чувствовать, как Сиддханти Махарадж сидит сейчас здесь, на этом месте. He always used to sit here through all of the programs. Он всегда на всех программах раньше сидел вот на этом месте, где Виджай Раман сидит сейчас. And, I remember coming here with one of the Australian leading devotees many years ago, Я помню, 10 years ago. Около 10 лет назад, много лет назад мы приехали сюда с одним австралийским преданным. And I brought him here because his service is to build a temple in Australia. И я его сюда привез, потому что его служением было построить храм в Австралии. And that project is continuing now. It's going on now. И этот проект по-прежнему продолжается сейчас. Everything has been approved with the council, and everything is in place for the construction of the temple there. То есть храм готовится то есть проект утвержден, он находится в процессе, да. And the temple will look like the temple in Bamunpara with 9 domes. И храм будет выглядеть как храм. What's the name of the place? The Australian temple. What's the name of the place? The name of this place is Yukai. No, I mean Bamunpara. Bamunpara. Bamunpara is Gurudev's birthplace.
Да, место, где родился Говинда Махарадж. So the style of the temple has been modeled upon that temple there. Стиль этого храма будет повторять вышеупомянутый. Right? So it's a very, wonderful thing to remember the connection between all of these places and how one place is inspiring the devotees in another place to also build temples and to manifest all these things. Очень хорошо помнить о связи между этими местами, о том, как одно место вдохновляет другое, как один храм вдохновляет другое. What to speak of, thinking about Gurudev and all of his pastimes here in this place, and all of, him walking around through all the different parts of the ashram. Что говорить о том, что о присутствии Гурудева в этом месте, о том, как он прогуливался здесь, по всем местам. This is the thing. The holy places are places that are graced by the foot dust of the Vaishnavas. That is a holy place. Святые места — это те места, которые были благословлены стопами вайшнавов. This place will be eternally worshipable. И это место, в этом месте всегда будут поклоняться. I remember when Gurudev was talking about temple in Australia, his vision was 500 years and more this will run. Я помню, как Гурудев, когда говорил об австралийском храме, он говорил, что он будет существовать как минимум 500 лет. Right. What we are part of is going to go for centuries and centuries. То есть наш план — это вперед на века и века. This is not a 5 years job or 5 minutes job or 10 minutes job. This is something that will go on and on and on for generation after generation. Это не работа 5 лет, 5 минут, 5 часов. Эта работа будет продолжаться на протяжении поколения за поколением за поколением. And we have this fortune, this great fortune to be, participating in these, pastimes of these great acharyas in the following in the line of Chaitanya Mahaprabhu. И это наша большая удача — принимать в этом участие и следовать по стопам наших ачарьев и учителей. Perhaps some small sadness is that Prithu Prabhu is not able to be here. Но есть одна только грустная деталь — это то, что у Притху не было возможности присутствовать здесь. But he's probably watching. Но он, скорее всего, наблюдает за нами. We're always thinking, everybody is watching. Мы постоянно думаем о том, что кто-то наблюдает за нами. Because ultimately the Lord is always watching. Потому что Господь постоянно наблюдает за нами. Right. Om Tad Vishnu Paramang Padang Sadapashanti Suraya. This first verse of the Rig Veda. Первый стих из Ригведы. Very nice verse to think about as we live our daily life. Очень хороший стих, чтобы поразмышлять в нашей ежедневной, каждодневной жизни. And it means that the Lord's lotus feet are like the sun in the sky, shining over everything. И это значит, что лотосные стопы Господа, они как солнце, сияющее на небесах. And He is observing everything at all times. И Он наблюдает за всем одновременно, всегда. And so in that mood, we can always think that the loving eye of the guardian is watching us at all times. Поэтому, исходя из этого, мы можем быть уверены в том, что глаза хранителя всегда наблюдают за нами. Right. Someone asked me just a few days ago, I got initiated and then Gurudev left and he's gone somewhere else and now, what is my connection to him? Now he's left. Пару дней назад кто-то спросил у меня, я получил инициацию, и потом мой духовный учитель уехал, и как мне чувствовать связь с ним в разлуке? This question is probably the main question of our whole mission. И это, пожалуй, самый главный вопрос во всей нашей миссии. Everyone has spent 8 years or so trying to deal with separation from Srila Govinda Maharaj, trying to adjust with that reality. И некоторые до сих пор с трудом могут приспособиться за последние 8 лет после ухода Гурудева.
It is a very difficult time for a disciple. И это очень сложное время для ученика, любого ученика. But the thing about Guru is that he has these two principal forms. We should always remember. He has this form as a Vapu form and the Vani form of Guru. Мы должны помнить, что гуру имеет две формы — вапу и вани. So Vapu means his physical presence when he's here in his body and he's explaining things to us and giving his grace in a very magnanimous way. Вапу — это значит, он проявленный в своей физической форме, дающий нам наставления непосредственно. But then he also has the form as the Vani, means the teachings, the instructions, the books. Но точно так же у него есть вторая форма вани, которая подразумевает его наставления, учения, книги. So by reading his books and reading his lectures and studying those things, then immediately we're in his presence. Поэтому, читая его книги или изучая его лекции, мы на самом деле находимся в его присутствии. And in a very practical way, we are interacting with him. И даже в практическом вопросе мы взаимодействуем с ним. And time to time he will enter our dreams and he will come to us in his own time, in his own way, to perhaps give us some extra instruction or guidance or something that we may need. И, вероятно, в какой-то момент он может явиться нам во сне и дать какие-то нам дополнительные наставления, в которых мы нуждаемся сейчас. So, the onus is now upon us to practice even more seriously, with more sincerity and with more, determination. И наша задача в том, чтобы практиковать еще более усердно, с еще большим посвящением. Right? We start out as babies, right? And when you're a baby, okay, you expect a spoon to be feeding you in the mouth every day. То есть мы начинаем свой путь как дети, которых кормят с ложки. But then after a little bit of time, there's some expectation that you'll find the fridge and you'll find the plates and the cutlery and you'll find what you need, right? Но через какое-то время, скорее всего, ты обнаружишь, где находится холодильник, тарелки, еда, и ты можешь найти все это для себя самостоятельно. And you'll start to practically understand the process of, looking after yourself in some sense, not needing to be just given everything like a baby. И со временем ты понимаешь элементарные вещи, как просто ухаживать за собой самостоятельно. И ты не нужно, чтобы о тебе кто-то постоянно заботился. Right? So that's what we're doing here on a daily basis. И это, собственно, то, чем мы сейчас занимаемся здесь каждый день. We are coming to the artis and the programs and engaging in the practicing process. Мы приходим на арати, на программы и вовлекаемся в процесс служения. There is no push necessarily. You have to push yourself. You have to, right, I'm going. I'm dragging my mind, I'm dragging my body, and I'm going to go there, and I'm going to do this. И на самом деле никто вас не вынуждает, никто не будет вас подталкивать. Ваша задача в том, чтобы самостоятельно себя подтолкнуть этому и заставить притащить свое тело. Gurudev used to say, that the most valuable thing to have is responsible service. Гурудев иногда говорил о том, что responsible service. Я понял, я понимаю. Но я первую часть, the whole part. Yes, Gurudev used to say that what we really need is responsible service. Да, то есть Гурудев говорил то, в чем мы действительно нуждаемся, это ответственное служение. Which essentially comes from higher Vaishnavas, right? Что естественным образом приходит от старших вайшнавов. Right? The higher Vaishnava will say to you, I need you to do this. Старший вайшнав скажет тебе, я хочу, чтобы ты сделал вот это. Right, now you become responsible. И в этот момент ты становишься ответственным. Because when you have a responsible service, then the mind has no chance anymore. Потому что если ты имеешь ответственное служение, то у ума больше нет шансов. Right, we cannot give the mind the free rein to run here and there as it pleases. Мы больше не можем позволить нашему уму блуждать туда-сюда, так как он желает. It needs some direction.
in the beginning stages of Krishna consciousness. Ему требуется определенное направление в начале своего пути в сознании Кришны. I always remember this wonderful example of Gurudev explaining what he would do in the morning in Navadip. Right. Я часто вспоминаю пример, который, что Гурудев делал по утрам в Навадвипе. Right. When you get up in the morning, if you're going to worship the Lord, first you need to bathe, right? You need to have a shower. You need to have some bath. То есть, если вы просыпаетесь утром и планируете поклоняться Господу, первое, что вам нужно сделать, это принять омовение. But in the morning, the water is very cold. Но утром вода очень холодная. And cold shower is not very comfortable. И холодный душ — это не очень комфортно. And the mind is always saying, "Oh, maybe not." И ум всегда говорит, может, нет, может, не сегодня. Maybe we can do this another way. Может, как-то по-другому мы это сделаем. Right. And so he used to bathe in Govinda Kund, which is the lake in front of the temple in Navadip. Он раньше совершал омовение в Говиндакунде, в озере. Right, so it's like a lake in India with steps that go down into the water. Это как типичное озеро в Индии с ступенями, которые спускаются в воду. Right, so it's not so easy to get into the water, is it? То есть наоборот, это без ступеней озера. So what Gurudev said was, what I used to do is I used to take my gamcha. They have two gamchas, one gamcha to wear and one to use for bathing. He said, I take my gamcha and I'd throw it out into the lake. То, что я делал, я просто брал свой гамчи и просто бросал в воду. Because then I have no choice. Потому что у меня просто не было другого выбора. I have to go and get it. И мне нужно было идти и плыть за ним туда, чтобы достать. So throw the gamcha in the lake, and then you have to go after it, and then you're in, and then you're bathing. Поэтому я выбрасывал и плыл туда для того, чтобы совершить омовение. So in some sense, in our practicing life, we have to, give the mind no chance, in some sense. И поэтому в каком-то смысле в нашей духовной практике нам нужно не оставить уму другого выбора. And that will be healthy for us. Right? Это будет очень здоровая практика для нас. After you have the bath and you come out, you feel very good. You feel very fresh. You feel ready to do the Lord's worship. После того, как ты все-таки совершаешь омовение, ты всегда чувствуешь себя очень хорошо, очень свежо. So, the thing about Krishna consciousness and the thing about everything in life is that in order to get some progress, we have to do some sacrifice. It's essential. И для того, чтобы достичь какого-то успеха в сознании Кришны или в жизни вообще, в принципе, нам нужно совершить какую-то жертву. And the more we sacrifice in the line of Krishna consciousness, then the more remuneration comes, the more we get in return from the Lord. И чем больше мы жертвуем на пути сознания Кришны, тем больше мы получаем в ответ. And what is that remuneration exactly? И что мы в итоге получаем назад? Guru Maharaj says that it comes in the form of more service. И Гуру Махарадж говорит, что это приходит в форме еще большего служения. More opportunities to do more sacrifice. Еще больше возможностей совершать жертву. Right? It's an eternal process. И это бесконечный процесс. So, just when we think, oh, I've given so much in this line of Krishna consciousness, then you'll be asked something more. Мы думаем, я так много сделал для сознания Кришны, но в итоге вас попросят сделать еще больше. So, in one sense, it's a little hard for the mind to adjust to the reality of what it is we're practicing. С одной стороны, уму очень сложно к этому приспособиться, к тому, что практика выглядит именно так. Because the mind wants some finite results. It wants a finishing line. It wants, okay, I've done this, now give me that. That's what the mind does. Потому что ум всегда хочет достигнуть финишной черты. Он всегда хочет прийти на какой-то уровень и сказать, вот, все я сделал, что теперь я получу. But, this kind of calculating ultimately, fails. And as Krishna consciousness develops more and more and more, this kind of approach will fail. Но чем больше сознание Кришны развивается внутри нас, тем более эти подсчеты разрушаются. And the amount of humility, tolerance, giving honor
that we will require is actually inconceivable. It's actually far beyond your mind to conceive the amount of what is required of those things. То количество смирения, терпения, оказания почтения другим, которое от нас требуется, оно совершенно непознаваемо. Оно находится гораздо дальше, за пределами наших собственных представлений ума. And so that's why we're always trying to collect and gather a little bit more of these things all the time. Поэтому мы каждый раз на каждом шагу своего пути стараемся все больше и больше обрести этого смирения, терпения, оказания почтения другим. And then gradually over time, then we will, build this very, wonderful, foundation for, like Gurudev used to say, for launching your rocket. И в конечном итоге, благодаря обретению этого, мы построим определенный фундамент для нашей духовной жизни. Это то, что Гурудев называл фундамент, с которого можно запустить ракету. Ему очень нравился этот пример о запуске ракеты. Для того, чтобы запустить ракету в космос, нужно совершить огромное количество приготовлений. Like these engineers, we don't have to figure out all the formulas. Самая хорошая новость, что нам не нужно вести все эти подсчеты, как инженеры, которые собираются запустить ракету. Right, we have a captain who's going to captain the ship in the right direction. Gurudev is going to take it in the right direction. У нас есть капитан, который нас направит в правильном направлении. Гурудев всегда направит нас в правильном. But we have to build the pad that the rocket's going to take off from. We have to do the work to build that. Нам нужно построить эту площадку, с которой ракета будет запущена самостоятельно. Right, so just think how many meters thick of concrete is required to launch a rocket into space. Стоит подумать о том, сколько метров толщины этого фундамента мы должны построить для того, чтобы ракета была успешно запущена в космос. So every day that we do our practicing life and we serve and worship the Lord and we chant all these songs and we remember all these things, we put one more little block of concrete into our pad. И каждый день, когда мы совершаем практику, когда мы воспеваем Святое Имя, мы как бы вкладываем еще один кирпичик в этот фундамент. And eventually one day that pad will be strong enough and Gurudev will say, now you're ready, let's launch the rocket. И в конечном итоге, в какой-то момент, фундамент будет готов, и тогда Гурудев скажет, ну все, теперь можно запускать ракету. Right. There was this question in Moscow a few weeks ago where someone was saying, like, how do I know that I'm advanced? How do I know that I'm, making progress in this line? Пару недель назад в Москве кто-то задал вопрос, как я могу убедиться в том, что я прогрессирую? Gurudev will tell you about your progress. Гурудев скажет вам о вашем прогрессе. We can't rely on our own mind to measure our progress. Мы не можем полагаться на свой собственный ум для того, чтобы измерить собственный прогресс. This is transcendental, beyond the mental system. Потому что он трансцендентен, за пределами умственной системы, ментальной. So, the call will come from the higher section when the time is right. Зов вас призовут с высшего уровня, когда подойдет время для этого. When you're ready, you'll get the call. The phone will ring. Когда вы готовы, вам позвонят, телефон зазвонит. Until that time, но до этого времени you can simply keep your phone nearby and wait. Вам просто необходимо держать телефон неподалеку и ждать звонка. But not wait and do nothing. Of course, we have some job to do. Но не так ждать, что при этом ничего не делать. У нас всегда есть чем заняться. This launch pad is not going to build itself. Потому что фундамент сам себя не построит. I'm not going to wake up and then, oh look, it's just all this concrete's here. It's like, wow, that's fantastic. Не будет doesn't так, work like that in a general case. Не будет так, что мы проснемся одним утром и увидим, как он сам построился. Of course, at any moment the Lord can, liberate any person because that's His position.
Но в самом деле Господь в любой момент может освободить любую душу. But, it's unreliable process to do nothing and sit and think, oh, the mercy's going to come, the mercy's going to come, I don't need to do anything. Но это не повод сидеть и ждать и говорить: о, милость придет, обязательно, милость придет. No, the work needs to be done. And through doing the job, that will attract more grace from the Lord. И посредством совершения нашей работы непосредственной, необходимой, это притянет к нам еще больше милости. Right. There's this very interesting idea about, we call this the search for Sri Krishna, right? We're searching for Krishna. Where is Krishna? We're trying to find Krishna. Мы называем это поиском Шри Кришны. Мы пытаемся его найти, где он находится на самом деле. But the problem is that Krishna moves like a snake. Но проблема в том, что Кришна двигается как змея. So if I go to find him here, then he's moved somewhere else. Если я собираюсь найти его здесь, в тот момент, когда я там, он уже в другом месте. And the more I chase after him, the more he vanishes. И чем больше я его преследую, тем быстрее он исчезает. Right. So this is one way to try and connect to the Lord. Это один из способов взаимодействия с Господом. But ultimately, Krishna consciousness is based upon attraction. Но на самом деле сознание Кришны основано на притяжении. So what we're looking for is, who are those persons who the Lord is attracted to, who the Lord likes to be around? Притяжение, то есть привлечение. То есть мы должны понять, чем Господь привлекается. And that's the devotees. И это преданные. That's why Gurudev says you can get everything through association of devotees. Поэтому Гурудев говорил, что вы можете обрести абсолютно все через взаимодействие с преданными. What does everything mean? Everything means Krishna. You can get Krishna through the association of devotees. Что значит все? Все значит Кришну. Вы можете обрести Кришну через взаимодействие с преданными. Because Krishna likes to be around devotees. Потому что Кришна любит быть рядом со своими преданными. Right? He loves them and they love him. Он любит их, а я люблю его. So the secret clue to this whole process comes through association of devotees. If we do that, then we will come closer and closer to Krishna without all this chasing after something that is far beyond our capacity to catch. И вся суть обязательно явится нам непосредственно через взаимодействие с преданными. И нет никакой необходимости пытаться поймать его как змею. So, this is the thing. Krishna consciousness is to be performed congregationally, as a group. То есть сознание Кришны — это практика совместная, групповая практика. Right? And sometimes it's not easy to get on with some people in the group. It's not easy to get along with some of the people in the Да, group. иногда, конечно, это очень непросто быть с кем-то в одной группе, в одной компании. And so Mahaprabhu says, humility and tolerance and giving honor to others without any desire for yourself. Поэтому Махапрабху говорит нам о том, что важно иметь смирение, терпение, оказание почтения другим и нежелание почтения к себе. If you practice these things, then you can always stay in the association of devotees. Если вы практикуете эти 4 вещи, у вас всегда будет возможность оставаться в обществе преданных. And then your result is guaranteed. И тогда результат гарантирован. It is really, essential that we remember this. Это необходимо помнить. Because, we see so often that people are leaving, they're going away. And they're going away for some, small reasons, small mental reasons often. Мы так часто видим о том, что люди уходят из общества преданных по каким-то совершенно незначительным причинам. So it's always, nice to remember that, everything will get through association of the devotees, and we can always pray every day that we'll stay in the association of the devotees. Поэтому нам необходимо постоянно помнить о том, что все придет нам через общение с преданными. И поэтому нам следует каждый день молиться о том, чтобы оставаться в обществе преданных. There's even a prayer you can pray to the Lord and say, "Oh, my Lord,
maybe in future I'll be a little crazy and I'll think that leaving the devotee association is a good thing. Please don't let me do that. Есть даже такая молитва, вы можете повторять ее каждый день и говорить: «Господь, возможно, в будущем я немножко сойду с ума и буду считать, что покинуть общество преданных — это хорошая идея. Пожалуйста, не позволь мне этого сделать. Please save me from myself. Пожалуйста, спаси меня от меня самого». Right? Some very, sincere, practical, feelings about what this process is and how dependent we are upon the devotees. Это очень искренний подход к практике для понимания того, насколько мы зависим от преданных в нашей практике. So, after tomorrow, we'll be heading back to Moscow. Послезавтра мы возвращаемся в Москву, And hopefully, we'll be able to again visit Lахте in the near future. Я надеюсь, в ближайшем будущем у нас еще будет возможность посетить Лахту. And again, feel the inspiration of all the devotees here and their, dedication to Radha Madhava Sundarji. И надеюсь снова получить вдохновение от преданных здесь и увидеть их посвященность в служении божествам. Why is it so important? So much stress at Sadhu. Yes. Почему этот процесс такой важный, садху-санга? Well, Krishna is living in the heart of the sadhus. Потому что Кришна живет в сердце садху. Right? This is the thing, we're trying to find Krishna. Where is Krishna? Мы стараемся найти Кришну, где он находится. He lives in the heart of the devotee. Он живет в сердце преданного. In our line, we actually translate sadhu as bhakta. Sadhu does not mean, a saintly person, actually. В нашей линии мы не имеем в виду, что садху — это святой. Садху — это бхакта. A deeper translation of the word sadhu is devotee of Krishna. Более глубокий перевод слова садху — это преданный Кришне. Sadhu comes from the word sat. Sat means truth. Саду происходит от слова сад. Сад значит истина. Someone who lives according to the truth at all times. То есть садху — это тот, кто живет в соответствии с истиной всегда. And the truth is that Sri Krishna is reality the beautiful. И That is the истина truth. заключается в том, что Кришна — это прекрасная реальность. So the life of a sadhu means to love and worship Sri Krishna, reality the beautiful. Поэтому жизнь саду заключается в том, чтобы... Sri Krishna, reality the beautiful. That's the life of a sadhu is to love and to worship. Жизнь садху — это любить и поклоняться Шри Кришне, прекрасной реальности. And Krishna admits this. He admits it in the Bhagavad Gita. He admits it in the Bhagavatam. That, И Кришна I'm упоминает это. indebted to my devotees. I'm always living with my devotees. If you're looking for me, that's where I am. И Кришна сам подтверждает это в Шримад Бхагаватам, в Бхагавад-гите, о том, что я нахожусь там, где находятся мои преданные. So if we're with the devotees, then we'll feel his presence. Поэтому, если мы находимся с преданными, мы обязательно будем чувствовать его присутствие. We may not, have direct perception or direct relationship with him, but we will feel his presence at least. У нас, скорее всего, не будет прямой связи, прямого взаимодействия с ним. And also the devotees, they are, very expert in practicing Krishna consciousness, in performing Krishna consciousness, in doing all of the Krishna conscious activities. They're very qualified in those things. И на самом деле преданные являются экспертами, преданные очень квалифицированы в практике сознания Кришны. So if I associate with them, then I'm also going to get better and better at doing all these things. Поэтому если я нахожусь в их обществе и взаимодействую с ними, это значит, что
со временем я буду становиться лучше и лучше в этом. You know, we are very tiny jiva souls, right? Мы очень маленькие души, And we're heavily influenced by our environment. но мы очень сильно обусловлены нашим окружением. Right? As we live in material energy, Maya Devi, we're heavily influenced by Maya Devi. Так как мы живем в материальном мире, мы находимся под огромным влиянием Майя Деви. So if we stay with the Vaishnavas, the devotees, we're heavily influenced by their mood and their activities and the way they do everything. Но если мы находимся в обществе преданных, то мы попадаем под их влияние, под их сильное влияние. And so that will be very, very good for us, for our spiritual fortune. Поэтому это будет очень хорошо для нашей духовной практики. To associate with them in a mood of service. Взаимодействовать с ними в настроении служения. Of course, you know, if we are offensive to devotees, then our progress is absolutely stopped. Конечно, если мы при этом будем постоянно совершать оскорбления по отношению к преданным, тогда наш процесс остановится. Right? If we're offensive in our chanting of the name, then we can cross that through more chanting of the name. Если мы совершаем оскорбление по отношению к воспеванию святого имени, мы можем преодолеть это посредством того, чтобы воспевать все больше и больше. But offense to devotees is, you know, there is no escape from that. Но нет никакого спасения и выхода от оскорбления преданных. So the devotees are, you know, have such an important and supreme position. Потому что у преданных совершенно особенное положение. Of course, you know, if there is some offense to devotees, then, you know, we have to go and humbly beg forgiveness from that devotee whom we've offended. We see that through the pastimes of the Lord, you know, in many places. That is that is necessary to try and clear that. Мы понимаем, что это совершенно необходимо. Если мы совершили какое-то оскорбление по отношению к преданным, нам нужно смиренно пойти и умолять их о том, чтобы они нас простили. So, you know, this whole process really is, centered around the devotees and how to nicely associate with the devotees and keep their company, and, you know, gradually the wealth that is in their heart will transfer into your heart. Поэтому весь этот процесс на самом деле крутится вокруг преданных, о том, как хорошо взаимодействовать с ними, как радовать их, как их удовлетворить. It's imperceptible. Imperceptibly, what the wealth of their heart will transfer to your heart. Но это невозможно воспринять как качество их сердец постепенно будет переходить к нам. Okay, it's been half an hour. No questions, no comments? Вопрос есть, комментарии какие-нибудь? Commentary? It's all very clear, I think. Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vinda
Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Chai Goshai Kori Charana Bandana Jaha Hoite Vignana Sabishta Purana Chai Goshai Jamui Tadasa Asava Padarenu Mora Panchagrasa Tadila Charana Sevi Bhakta Sanebasa Janame Janame Moe Abhilasha Choi Goshai Tabe Prache Koira Basa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vindavana Guru Vaishnava Pade Majaya Mana Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriyasha Nam Sankirtan Kahe Narottama Dasa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Nithai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nithai Gaur Hari Bol Nithai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nithai Gaur Hari Bol
Ja.